Hörmətli və əziz yeni çağırışlar. Deyirlər ki, harada olursansa ol, olduğun yerdə yox, düşündüyün yerdəsən. Və əziz biz hazırda deyirlər ki, harada olursansa ol, olduğun yerdə yox. Biz hazırda təhsildə yeni çağırışların mərkəzindəyik. Xoş gəlmişsiniz. Dear new challengers, let's say that regardless of where you are now, your actual location is the place which you think about. We are currently at this very center of new challenges in education, so welcome all to the program. Əziz yeni çağırışlar, bugünkü qonağımız TIMSS və PIRLS Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin icraçı direktoru, təhsildə qiymətləndirmə üzrə Dünya şöhrətli professor İna Mullis'tir. Biz bugün təhsildə qiymətləndirmə mövzusunu müzakirə edəcəyik. Yeni challengers, our guest today is Ina Mullis, Executive Director of TIMSS and PIRLS International Education Center, well-renowned professor of educational assessment. We are going to discuss the issue of assessment in education today. Xanım Mullis, xoş gəlmişsiniz. Sizi burada görmək çox xoşdur. Professor- Dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. Professor Mullis, welcome to our program. We are very privileged and honored to host you at our program. Professor, you're muted. Better? Yes. Yes, no, I'm thank you. It's really a pleasure to be here and I'm looking forward to this discussion very much. Mən təşəkkür edirəm. Burada proqramda olmaqdan çox məmnunam və proqramdakı müzakirələri də həvəslə gözləyirəm. Məlum olduğu kimi yeni çağırışlar müzakirə proqramı Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə T-Network platformasının təşkilatçılığı ilə ərsəyə gəlir. So this is the program, the Challenge program. The T-Network actually platform is the platform which is launched by the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Now, with your permission, we would like to start our conversation. Okay. Hörmətli professor Mullis, insan nə vaxt özünü qiymətləndirməyə başlayır? Siz özünüzü nə vaxt qiymətləndirməyə başladınız? Özünüzü qiymətləndirmə prosesinin nəticəsində hansı qərara gəldiniz? Dear Professor Mullis, when does a person begin to assess himself or herself? And when did you actually start assessing yourself? And what conclusion did you draw? What conclusion did you reach from self-assessment process? Well, I think for most of us, the self-assessment begins early on in the context of your home and in the context then when you go to school of your peers and your teachers, so that they're reflecting their assessments of you and you're trying to figure out your place in that reflection. And I think, you know, it just starts at an early age. So I kind of remember personally when that started. But, you know, for me, it's just been the reflection of others, my internal assessment of myself, and trying to keep those consistent and positive and good so that, you know, I feel good about myself. I think most of us like to feel good about ourselves. Mən belə deyə bilərəm, Cəfər bəy, yəni mən düşünürəm ki, özümüzü qiymətləndirmə prosesi əslində erkən yaşlardan başlayır. Yəni bizim yaşadığımız mühitdən, evdən, eşikdən, məktəbdən, həm yaşıdlarımızla münasibətdən, müəllimlərlə olan münasibətlərdən, yəni bu dövrdən, bu çağdan hardasa kontekstdə artıq qiymətləndirmə prosesi başlayır.
Mən bir balaca çətinlik çəkirəm, yada sala bilmirəm nə zaman özümü qiymətləndirməyə başlamışam. Çox güman ki, məndə də elə uşaqlıq dövrünə təsadüf edir. O dövrdə artıq refleksiya başlayır. Refleksiya qarşılıqlı olur. Yəni, bizim uşaq olarkən ətraf mühiti necə qavradığımız, onun refleksiyası və bir də ki, ətrafdakıların bizə qarşı olan düşüncələri, onların refleksiyası. Amma mən bir şey yadımdadır ki, çox müsbət hiss edirdim. Yəni, digərlərinin mənim haqqımda olan o düşüncələri, yanaşmaları məndə müsbət ab-hava, müsbət belə bir əhval-ruhiyyə yaradırdı. Mən də düşünürəm ki, bu hamı da belədir. Professor Mullis, təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Thank you, Professor. How about the underlying idea that you promote in education, Professor Mullis? What is, in a nutshell, the underlying idea that you promote in education? I think it's similar. That's why I liked your first question, to the idea of self-assessment for countries in the context of what other countries are accomplishing in education. And the main idea is that you can learn from other countries. Əslində elə Cəfər bəy, mən birinci sualı çox bəyəndim. Yəni bu birinci sual digər suallar üçün bir növ fon yaratdı. Nə mənada? Mən qeyd etdim ki, birinci sualda bizim o özümüzü qiymətləndirmə erkən yaşlardan başlayır və bu qarşılıqlı refleksiya prosesidir. Elə burada da əsas fikir olaraq, yəni qiymətləndirmədə və yaxud da ki, təhsildə əsas ideya odur ki, ölkələrə digər ölkələrin nailiyyətlərinin fonunda özünü qiymətləndirmə imkanını yaratmaq. Yəni bir ölkə digər ölkənin nailiyyətlərinin fonunda, onun nəticələri fövqündə özünü qiymətləndirmə imkanı əldə edir. Çox sağ olun, Professor Mullis. Bəs maraqlıdır, TIMSS və PIRLS proqramının həyata keçirilməsi hansı ehtiyacdan yaranır? Bu proqramlarda ən yaxşı nəticə göstərən ölkələrdən hansı nəticələri çıxarmalıyıq? Thank you for the response, Professor Mullis. Well, it is really interesting. Where did the need for the implementation of TIMSS and PIRLS program come from? What conclusions should be drawn from the countries that have accomplished a lot, that have shown the best performance in these programs? Okay, those are two big questions. So I'll start with the first one. The realization or the beginning of TIMSS and PIRLS actually began in the United States, where I'm from, and I was there. And the United States, and I think it wasn't the only country, that thought it was easily, number one in the world in education. So I've heard some other countries assume that too. But then somebody said, like, how did we know that? So in order to see how the United States compared to other countries, it started TIMSS. And then once that was a success, we made PIRLS too. But the United States, of course, was quite shocked to find that it was not number one. As a matter of fact, it wasn't 2, 3, 4, 5, 10. It was quite far down the list. So then, building on that first realization that people, even though they'd been doing their self-assessment, didn't really understand the quality of their education systems, had the idea then to keep doing it from year to year, so that, from cycle to cycle. So we do every 4 or 5 years, so countries can monitor whether or not they're improving or not over time. Cəfər bəy, sual əslində 2 sualdır, kifayət qədər böyük suallardır. Odur ki, mən onları hissə-hissə cavab verəcəm. Birinci sualla bağlı
TIMSS və PIRLS proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı ehtiyacla əlaqədar. Onu deyə bilərəm ki, bu hekayə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başladı. Mən özüm də əslənəm ABŞ-danam. Və o zaman, o dövrlərdə belə bir düşüncə var idi. Həmçinin ABŞ-da da hamı düşünürdü ki, ABŞ sistemi dünyada ən mükəmməl, ən kamil təhsil sistemidir. Digər ölkələrdə də belə düşüncələr var idi. Biz də qərar aldıq ki, yəni bunu yoxlayaq. Bir halda ki, hamı belə düşünür, hamı sinəsinə döyür. Yoxlayaq görək ki, kimdə daha üstün sistemdir və təbii ki, şok yaşadıq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları siyahıda birinci sıra qalsın. Tamamilə siyahının çox uzaqlarındaydı. Yəni çox geri qalırdı nəticələrə görə. Bu bir şok yaşadı. Və bu şokdan sonra biz qərar aldıq ki, mütəmadi olaraq, mütəmadi dediyim, yəni 4-5 ildən bir belə qiymətləndirmə həyata keçirək. Yəni TIMSS-in yaranmasının zərurəti buradan irəli gəldi. Və maraqlısı odur ki, baxmayaraq ki, o sizin əvvəlki sualınıza qayıdıram, özünü qiymətləndirmə imkanı var idi sistem daxilində Amerikada. Amma nəticə etibarilə insanlar sistemin onlara hansı imkan yaratdığının fərqində deyildilər, düşünürdülər ki, hamıdan yaxşıdırlar. Yəni bunun tarixçəsi belədir, davam edirəm. So, in terms of conclusions, I think the number one conclusion is that education, as this program suggests, is full of really difficult challenges. It's very difficult. And the countries that have the best results, mostly in mathematics, it's the East Asian countries, but they have a full integrated system that starts with a rigorous curriculum, and then there are well-trained teachers to deliver that curriculum, and the teachers have the time in the instructional day and the resources to help them do that. And so there is everything that one needs from start to successful learning as part of the education program. But that takes a lot of effort and dedication and resources. Sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə, Cəfər bəy, mən belə bir cavab verə bilərəm ki, nəticələr olaraq hansı biz nəticə çıxarmalıyıq, hansı ibrət çıxarmalıyıq? Birinci odur ki, bu təhsil proqramları olduqca çağırış doludur. Yəni, təhsil proqramlarının daxilində bir çox çağırışlar var. Və barəsində danışdığımız proqramlar, misal üçün TIMSS-də olan ən gözəl nəticələri götürsək, bunlar əsas etibarilə Şərqi Asiya dövlətləridir. Və onların nəticələri daha çox nə ilə şərtlənib, nə ilə izah olunur. Birincisi, çox əsaslı, çox ciddi kurikulum var. Və bu kurikulumu icra etmək üçün, onu həyata keçirmək üçün, tədris etmək üçün yaxşı təlim görmüş, hazırlıqlı müəllimlər var. Ardınca bu müəllimlər üçün həmin kurikulum üzrə tədrisi, doğru dürüst tədrisi keçmək üçün kifayət qədər zaman və vaxt var və resurslar var. Yəni, bunların hamısı eyni zamanda vəhdət şəklində çox mütəşəkkil qaydada təmin olunubdur. Yəni, bir tərəfdən qeyd etdiyim kimi ciddi və əsaslı, ətraflı kurikulum, digər tərəfdən bu kurikulumu tədris etmək üçün, icra etmək üçün təlim görmüş müəllimlər, nəhayət onlar üçün, onların ixtiyarında olan vaxt və resurslar, bunlar hamısı birləşəndə nəticə təmin olunur. Amma yenə də hətta belə mükəmməl şəraitdə bu çox səy, zəhmət tələb edən bir məsələdir. Çox sağ olun, Professor Mullis. Mən belə başa düşdüm ki, sizin təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya məhz beynəlxalq qiymətləndirilmə prosesinin dəstəklənməsi və insanları bu prosesə təşviq etməkdir. Doğru mu?
Thank you, Professor Mullis. From what you stated, I've got the feeling that the underlying idea that you promote in education is engaging the countries in this exercise, which is the comparison and the opportunity to benchmark themselves with the accomplishments, with the achievements of and the performances of the other countries in the math and also in the other studies. Is that correct? Yes, no, that's very correct. Bəli, tamamilə doğru başa düşmüsünüz. Çox üzr istəyirəm. Bəs birinci suala geri dönsək, yəni özünüzü qiymətləndirmə prosesinin nəticəsində hansı qərara gəlməniz məsələsinə. Bu barədə əlavəniz varmı bu suala? Cavab. Professor Mullis, excuse me for revisiting the first question, but if I may, certainly, what was your ultimate conclusion when you actually consciously self-assessed yourself? What conclusion did you arrive? I'm talking about yourself, individually. I did say that my assessment of myself, it's a work in progress to be as good as I would like to be, but I feel good. I'm a work in progress, but I'm happy with myself. I think most of us like to be happy with ourselves. Are you happy with yourself? Əvvəl də qeyd etdiyim kimi suala cavabda qeyd etmişdim ki, mən yəni özümdən müsbət belə bir qiymətləndirmə var idi məndə. Mən başa düşürdüm ki, üzərimdə işləyirəm, bir irəliləyiş var, amma irəliləyişin nəticələri ilə müsbət idim. Ona görə mənim özüm haqqımda ilk qiymətləndirmə təəssüratlarım çox müsbət idi. Elə yəqin ki, siz də düşünürəm ki, o hissləri yaşamısınız. Yəni siz də özünü qiymətləndirmədən razısınız. Çox sağ olun, Professor Mullis. Bəli, nə yaxşı ki, belədir. Və məlum olduğu kimi, Azerbaijan 2011-ci ildən TIMSS və PIRLS proqramının iştirakçısıdır. Maraqlıdır, Azərbaycanın TIMSS və PIRLS proqramının nəticələrinin daha da yaxşılaşdırılması üçün biz təhsil işçilərinə nə tövsiyə edərdiniz? Thank you, Professor Mullis. I really feel positive, especially after your very inspirational words. How about Azerbaijan, Professor Mullis? Since Azerbaijan joined TIMSS and PIRLS back in 2011, what would you recommend to further improve the performance of Azerbaijan in TIMSS and PIRLS programs? Well, I think the challenges for most countries are to be able to develop and implement all of those parts of education that I just mentioned with the curriculum and the instruction to come out with successful learning. And as I understand it, Azerbaijan did work very hard on their mathematics program, and the TIMSS result showed a nice improvement in performance. Science and reading still are maybe probably lower than you would like, but that was also my understanding that following the work in math, you were going to continue working on improving all aspects of your education program. And I imagine that this challenges, discussion and interview program is like part of that, if you would look at it that way, of Azerbaijan's self-assessment of it itself and trying to improve and be a work in progress, like most of us. So. Bəli, mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanın nəticələri, misal üçün riyaziyyatla bağlı olaraq TIMSS-də xüsusilə irəliləyiş müşahidə olunur, yəni ciddi irəliləyiş var bununla bağlı olaraq. Ondan əlavə də qeyd edə bilərəm ki, digər sahələrdə təbiət elmlərində, misal üçün oxuda bir balaca geri
göstəricilər var, zəif göstəricilər var. Amma bununla yanaşı, mən bilirəm ki, Azərbaycanda təhsil sistemində və xüsusilə bu TIMSS və PIRLS proqramlarında göstəricilərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı belə bir qətiyyət var. Hökumət də bu istiqamətdə addımlar atır. Odur ki, digər ölkələrdə də olduğu kimi göstəricilərlə bağlı iş gedir. Yəni, amma riyaziyyat sahəsində artıq nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliləyiş var. Bəs nəticələri daha da yaxşılaşdırmaq istiqamətində bizə hansı tövsiyələrinizi bölüşə bilərsiniz? Professor Mullis, how about your recommendations in terms of further improving our performance? Is there any kind of special recommendation that you would recommend, that you would share for Azerbaijan? It's really difficult because, as I've been trying to say, it's all an integrated system. So you have to have a good, rigorous curriculum. But that doesn't lay a foundation or help if the teachers aren't well-trained and understanding. So, you know, I think the first two steps for everybody are the improving the rigor of the curriculum and making sure that their teachers are prepared to deliver it to the students. And then you can start, you know, refining instruction. And so, yes, I would say 2 steps to be very careful about. Cəfər bəy, mən əvvəl bundan öncə qeyd etdiyim kimi yanaşma kompleksli və sistemli olmalıdır. Nə mənada? Yəni, çox ətraflı və dəqiq bir kurikulum olmalıdır. Bununla yanaşı həmin kurikulumun icrasına təhkim olunmuş o müəllim heyəti də kifayət qədər təlimli olmalıdır, hazırlıqlı olmalıdır. Yəni, resept eynidir. Dəyişməzdir bütün ölkələr üçün. Yəni, bu bütün kompleksli yanaşma, hər tərəfli mütəşəkkil yanaşma təmin olmalıdır. Həm qeyd etdiyim kimi, kurikulumda düzgün biçilmiş, düzgün tənzimlənmiş şəkildə ətraflı olmalıdır. Həmçinin də müəllim heyəti və vaxtaşırı olaraq da bunları revizə etmək lazımdır. Yəni, bunları vaxtaşırı olaraq bu sistemin özünə nə dərəcədə effektiv, səmərəli olduğunu, müəllimlərin onun öhdəsindən nə dərəcədə gəlib-gəlmədiyini revizə etmək, yoxlamaq, qiymətləndirmək tələb olunur. Xanım Mullis, dəqiq kurikulum dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Biraz da açıqlaya bilərikmi, zəhmət olmasa? Professor Mullis, when you say rigorous curriculum, what do you specifically imply? Can we elaborate a bit, please? Yes, I'm happy to elaborate. So a rigorous curriculum includes both a good foundation of, for mathematics, for example, procedures and knowledge, but it also includes thinking about how to use that content in knowledge in solving problems, so that it isn't a matter of, you know, the students being sponges, you have that, sponges, to just soak in things. They need to use their knowledge and understanding in the instruction so that they understand what it's good for and useful to know, and to practice their problem solving and thinking skills. So, and it's similar in science, which has its foundation as a pretty vigorous inquiry into various parts of the world. And the same, I guess, with reading. It's to be able to read with understanding
read with understanding and to read more and more complex things with understanding. So it always is the implementation of the information being learned so that students get practice using their knowledge to enhance their learning. Bilirsinizmi, ətraflı, əsaslı kurikulum deyəndə ilk növbədə bu birinci yaxşı bir təməldir. Deyək ki, riyaziyyat üçün. Burada bir tərəfdən prosedurlar, digər tərəfdən isə kontentin, yəni yazılan o məzmunun, kurikulumun və orada aşılanan biliyin düzgün çatdırılması. Yəni, riyazi biliklər aşılanarkən burada tələbələr tərəfindən pasiv materialın mənimsənməsi, hətta xanım süngər kəlməsindən istifadə etdi ingilis dilində. Yəni, süngər kimi canlı çəkmək deyil, bunu düşünülmüş şəkildə əldə olunan biliyi tətbiq etmək və çox vacibdir ki, kurikulumun tədrisində tələbələrdən problemlərin həllini tələb etmək. Yəni, müxtəlif problemlər, müxtəlif kazuslar yaratmaq və onlardan həmin, deyək ki, riyaziyyatla bağlı olan kazusları, misalları, o problemləri həll etməyi tələb etmək, düzgün həmçinin təlimatlandırılma da burada çox vacibdir. Eyni şeyi də tək riyaziyyatda deyil, həmçinin oxuda, təbiət elmlərində də qeyd etmək olar. Misal üçün, oxuyarkən anlayaraq oxumaq, mütaliə edərkən anlayaraq mütaliə etmək, sadədən başlayaraq tədricən daha mürəkkəb mətnlərə, mürəkkəb hekayələrə, mürəkkəb əsərlərə keçmək və bu mürəkkəb əsərləri də oxuyarkən tələbələr yenə də müəyyən mənada o zehni, o dərrakəni, o şuuru nümayiş etdirməlidirlər, şuurlu şəkildə mütaliə etməyi bacarmalıdırlar. Söhbət bundan gedir. Çox sağ olun, xanım Mullis. Bəs mövcud qiymətləndirmə sistemində hansı çatışmazlıqları müşahidə edirsiniz? Thank you, Professor Mullis, for very comprehensive and informative answers. And what are the challenges do you observe in the current assessment system? What are the shortcomings? What are the deficiencies and the challenges that you can observe in the current assessment system? Well, the current assessment system, and I know that Azerbaijan has been working on this too, that there's various kinds of evaluation and assessment, and it takes them working in harmony for the information to be successful. People talk a lot about formative evaluation, which is kind of a short-term evaluation, and the teachers need to be the ones primarily responsible for that. And people also then talk about summative assessment, which is the net effect. And a country has its goals, so it needs its own assessment. And then what TIMSS and PIRLS can do is kind of a general look at how you're coming along in the context, as you were saying, Jafar, of benchmarking the other countries. But in and of itself, TIMSS and PIRLS should be in harmony with all this other information that a country is responsible for itself. Zənnimcə, TIMSS və PIRLS ölkələrə sizin də qeyd etdiyiniz kimi öz göstəricilərin nailiyyətlərini digər ölkələrin nailiyyət və göstəricilərlə müqayisə etməyə imkan verir. Bu da öz növbəsində boşluqların daha yaxşı sezilməsinə kömək edir. Yəni, o çatışmayan cəhətlər əgər varsa onlar. Mən bilirəm ki, misal üçün Azərbaycanda müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmaları nəzərdən keçirilir. Və burada iki yanaşma xüsusilə qeyd olunur. Yəni, var formativ qiymətləndirmə, bir də var summativ qiymətləndirmə. Formativdə daha çox qısa müddətli
və əsas yük düşür müəllimlərin üzərinə. Müəllimlərin öhdəliyi daha çoxdur. Summativdə isə daha çox xalis effekt, yəni xalis o nəticə qiymətləndirir. Hər bir halda nə olur olsun, yenə də burada mütəmadi olaraq göstəricilərin müqayisə olunması və TIMSS və PIRLS-da qeyd etdiyim kimi o imkandan faydalanmaq lazımdır ki, boşluqların daha doğru, daha düzgün sezilməsi üçün. Xanım Mullis, bu suala təkən olaraq məktəb direktorlarından biri Rəşad Kazımov belə bir sual ünvanlayıb ki, qiymətləndirmədə dünya üzrə daha nələrə ehtiyac duyulur? Ümumiyyətlə, hazırki vəziyyətdə kifayətdir deyib dayanılırmı, yoxsa axtarışa davam edilirmi? Əgər axtarışa davam edilirsə, yəni qiymətləndirmə prosesinin təkmilləşdirilməsi prosesinə davam edilirsə, buna təkan verən nədir? Thank you, Professor Mullis. We have the question from the audience, actually, from Mr. Kazimov, Rashad Kazimov. He wonders, in terms of the assessment in education, what is the current global need for the assessment in education? What is the driving force? What is the driver? What is the headliner, if you like, in terms of the improvement, for the further improvement in the assessment? What do you think about it? In the global times, in the global environment, what is the key trigger for further improvement of the assessment and and evaluation and education? Thank you. Well, the transition to digital assessment opens many doors for improvement. And TIMSS and PIRLS are working on that. It's complicated, of course. But we think, and I think this is true probably worldwide, that what we can do with digital assessment is make them more engaging and interesting and motivational so that students will do their best. But why don't we stop there and then I'll continue, okay? Absolutely, madam. Deməli belə, cari müasir zamanda rəqəmsallaşma dövründə rəqəmsallaşma bir çox qapıları və bir çox imkanları müvafiq olaraq açır və yaradır. Konkret olaraq TIMSS və PIRLS proqramında da biz də çalışırıq ki, bu müasir texnologiyalardan və rəqəmsallaşmadan düzgün istifadə edək. Necə? Misal üçün biz TIMSS və PIRLS proqramlarını rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə daha da iştirakçı edə bilərik, yəni orada iştirakçılıq səviyyəsini artıra bilərik, daha da maraqlı edə bilərik, tələbələr üçün onu daha da motivasiyalı, daha da həvəsləndirici edə bilərik. İndi fikrimi davam edirəm. Please continue, Professor. Yes. So then the other part of moving to the digital assessment is we can now know what students are thinking and doing to some extent as they work through the assessment problems through what we call process data. So not only are we collecting information about the students' answers or solutions, we're collecting information about the order that they went about solving the problems and the steps that they took. So this is like a brand new kind of data that people have been working on for a while now, but it's like very, very different from what we had in a paper and pencil when we had just the answers and then we printed those out. So we can make assessments strategically that can help us help teachers to know what the important things are that students need to do as they work through these problems. But that's very complicated and won't be done tomorrow. But I think that to answer the original question is the big challenge globally for assessments
to be more useful to instruction? Rəqəmsallaşma üzr istəyirəm. Rəqəmsallaşma imkanlar yaradır təbii ki, qiymətləndirmədə də həmçinin. Artıq qiymətləndirmə zamanı biz tələbələrin nəticələrini, yəni onların verdiyi cavabları və cavabları qiymətləndirilməsi ilə deyir, həmçinin də verdiyi cavablara necə gəldiyini, yəni o prosesi də qiymətləndirmiş oluruq. Biz onları, problemləri necə həll etdiyini görə bilirik. Yəni, bizim zamanımızda TIMSS və PIRLS-də əldə olunan tələbələrin göstərdiyi nəticələr, o data verilənlərin daha sürətlə emal olunmasına gətirib çıxarır rəqəmsal texnologiya vasitəsilə. Yəni, biz onları, yəni qeyd edirəm, necə cavab verdiyini deyil, həmçinin necə düşündüyünü görə bilərik. Qərarlara necə vardıqlarını, hansı ardıcıllıqla, hansı zehni addımlar attığını belə rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə görmüş oluruq. Söhbət tamamilə yeni verilənlər, yeni məlumatlar, yeni data toplusundan gedir. Yəni, əvvəlki dövrlərdə qələm və kağızla bu məlumatlar qeyd olunurdusa və biz onlara sırf qeyd etdiyim kimi müəyyən şkala və ballar üzrə qiymətləndirirdiksə, zamanımızda artıq biz bu prosesi qiymətləndirə bilirik. Yəni, tələbənin keçdiyi prosesi müəyyən nəticəyə varana qədər və əslində bu strateji bir məlumatlar və qiymətləndirmədir. O, müəllimlərə və bizə, yəni bu təhsil sahəsində işləyənlərə bu prosesi, bu sistemi daha düzgün qurmaqda da daha verimli, daha səmərəli bir məlumat vermiş olur. Amma yenə də qeyd edirəm, rəqəmsallaşma prosesi özü bir nə qədər hər tərəfli, mütəşəkkil, geniş və mürəkkəbdirsə, bir o qədər də o həmçinin qiymətləndirmədə elədir. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Bəs xanım Mullis, müəllimlər qiymətləndirmə prosesi ilə bağlı hansı vacib məlumatı bilməlidirlər? Thank you for very comprehensive response, Professor Mullis. What is the key information do you think that the teachers should take into account, that they should be aware of during the assessment? Və təhsildə qiymətləndirmə prosesi nə vaxtdan başlamalıdır? So actually two questions. What is the key information that the teachers should focus on during the assessment that they should actually be aware of? İkinci sual neydi? Təhsildə qiymətləndirmə prosesi nə vaxtdan başlamalıdır? And when the evaluation in the education process should start, what should be the starting point for the evaluation in the education process? Thank you. Okay, I am going to answer the second part first and say that it should be integral from the very, very beginning, because it is the teacher's responsibility to not only deliver the instruction, but it is the teacher's responsibility to assess whether or not the students have learned the lessons, the information in the lessons, no matter what content they are. And so assessment is an integral and ongoing process that teachers are responsible for every second in the classroom. Mən ikinci sualdan başlayayım, Cəfər bəy, icazənizlə. Yəni, əslində təhsildə qiymətləndirmə çox əvvəldən, çox erkən başlamalıdır. Yəni, müəllim nə zamandan ki tədris edir, elə tədris etdiyi zamandan, elə onun başlıca, belə deyək, vəzifəsi tədris etməkdirsə, ikincisi mütləq qiymətləndirmə olmalıdır ki, onun verdiyi izahatlar, verdiyi təlimatlar, təqdim etdiyi material və nəhayət bilik nə dərəcədə uşaqların beyninə oturduğunu, uşaqların bu materialı nə dərəcədə mənimsədiyini mütləq qiymətləndirməlidir. Ona görə ikinci sualın cavabı elə tədrisin əvvəlindən, elə birinci müəllimin tədris etməyindən dərhal başlamalıdır həmin andan. Keçirəm birinci suala. Please, professor. How about first question? Və bizim üçün maraqlıdır. Müəllimlər qiymətləndirmə prosesi barədə hansı məlumatları bilməlidirlər? So,
the first question was, what specifically teachers should be aware of in the assessment process? Oh, it should be every teacher has instructional goals. And each teacher is responsible for meeting their own instructional goals. So, you know, those are many. So I can't really be specific, but the teacher is responsible for assessing and seeing, no matter whether it's listening, asking, testing the students to see if they have learned the goal, the instructional goal, whatever that may have been. So it's ongoing. Bilirsinizmi, hər müəllimin özünün təlimat məqsədləri olmalıdır. Yəni dərs zamanı uşaqlara nəyi başa salacaq, nəyi deyəcək, nəyi çatdıracaq və bu fərdi həmin o dərsə görə fərqlənən məqsədlər, dərsin məqsədləri belə deyək, xanım instructional deyir ingiliscə, yəni təlimat baxımından, yəni dərsin məqsədləri. Həmin bu məqsədləri nə olur olsun, yəni deyək ki, uşaqların istər onu dinləməsi, sual verməsi, uşaqların iştirak səviyyəsi, problemləri həll etmək qabiliyyəti, bütün bunları test etməklə müəllim mütləq olaraq bu məqsədlərə nail olub olmadığını ilk öncədə gözə almalıdır. Yəni müəllimlər üçün başlıca, əgər sualınıza cavab versəm, yəni başlıca olan məqam budur. Və bu davamlı olmalıdır. Yəni bu proses aramsız olmalıdır. Bəs xanım Mullis, öyrənmənin qiymətləndirilməsi zamanı siz hansı effektiv qiymətləndirmə üsullarını təklif edirsiniz? Bu istiqamətdə müəllimlərə hansı tövsiyələriniz var? Professor Mullis, speaking about the assessment of the learning, what are the effective assessment tools that you would recommend specifically to assess the effect of learning? I think in the classroom, a really good thing that teachers have used all through time, as far as I know, is to ask the students, you know, to discuss if you've made a point, to talk with the students about it and see if they've understood what has been going on. So the classroom discussion, questioning is the most effective thing to do in the short term. There's also, you know, checking through homework, through projects, through tests, how everybody is doing. And I think with the use of technology that we'll be able to provide teachers with more and better resources too for doing this. Mən belə deyərdim Cəfər bəy, mütləq olaraq sinif otağında auditoriya ilə, siniflə, tələbələrlə ünsiyyət, əks rabitə olmalıdır, kommunikasiya olmalıdır, siniflə, yəni tələbələrlə sual verilməlidir, onların fikri öyrənilməlidir, müzakirə aparılmalıdır, söhbət olmalıdır, sinif daxilindəki diskussiya, refleksiya olmalıdır. Bu qısa müddətli, belə deyək, həmin o öyrənmənin səmərəliliyinin ölçülməsi üçün atılan addımlardır. Onlarla yanaşı daha uzun müddətli ev tapşırıqlarıdır, sonra layihələrdir, yəni sinifi deyək ki, bölüb layihələr, tapşırıqlar verə bilərsiniz, testlərdir və bir də ki, müasir texnologiyadan müəllimin istifadəsi, yəni müasir texnologiyalarda öyrənmə prosesinin səmərəliliyini ölçmək üçün də bir vasitə ola bilər. Xanım Mullis, bəs müəllimlər necə qiymətləndirilməlidir və bu nəticələrdən necə istifadə edilməlidir? Professor, how about the reverse direction? How about assessing the teacher's work? And what should be the basis or what should be the framework for the teacher's assessment in terms of their performance? Well, I think that it's the same principle.
And it depends, the complications of it depend on, I guess, the regionalization or of the curriculum, but a country or a region or even a school has a curriculum that they have as their goal for student learning. And I'm not so familiar with assessing teachers, but if one were going to consider that, it seems like that assessment should be aligned with that curriculum. You know, does the teacher understand the curriculum themselves, as it were? So that would be, you know, I mean, I think sort of the overriding question. And then if teachers didn't, one could then look to improving their teacher education programs. Zənnimcə, Cəfər bəy, eyni prinsip tətbiq olunmalıdır. Bundan öncə necə ki, tələbələrə, şagirdlərə, sistemə, eyniliklə də müəllimə də yanaşmada, onun müəllimin də biliklərinin qiymətləndirilməsi, onun nə dərəcədə kurikulumu düzgün qavradığı, düzgün başa düşdüyü, nə dərəcədə kurikulumu mənimsədiyindən də asılıdır. Odur ki, düzdür, mən indi müəllimlərin qiymətləndirilməsinə məşğul olmuram. Daha çox yəni ixtisaslaşdığım sahə tələbə və şagirdlərin qiymətləndirilməsində, amma məncə burada prinsip eynidir. Yəni çünki müəllim əgər kurikulumu mənimsəməyəcəksə, başa düşməyəcəksə, onu necə tədris edəcəkdir, necə onu təqdim edəcəkdir tələbələrə. Ona görə məncə bu da çox vacibdir. Davamlı olaraq müəllimlərin də həmin o kurikulum üzrə bilik və savad səviyyəsinin yoxlanılması, qiymətləndirilməsi bu da vacibdir. Təbii ki, indi ölkədən asılı olaraq, rayondan asılı olaraq, regiondan asılı olaraq kurikulum dəyişə də bilər. Kurikulumda olan o tələblər fərqli də ola bilər. Amma nə olursa olsun, yenə də müəllimin qiymətləndirilməsi də kurikulum əsasında olmalıdır. Xanım Mullis, bəs əks əlaqə prosesini qurmaq üçün müəllimlərə və idarəçilərə nə məsləhətləriniz var? Professor Mullis, what would you advise to the teachers and administrators to set up a feedback process? Well, that's very complicated and can be done, you know, I think most easily at the school level, but as it starts to be a feedback process across a country, it gets very complicated, you know, and if there's closer work or ties between the people who are developing the instructional aims and the people who are managing the teacher education and assessment programs, if there is one, the easier that feedback is. You know, I mean, I'll just observe that in the United States, there's no real connection. So it's very difficult to get a feedback going on a national level, although principals or headmasters or whoever of their schools, you know, should be doing that with their teachers on a regular basis. But that's a great big giant challenge to get that feedback, and not only get it feedback, but do something to improve the outcome. Bilirsinizmi, bu Cəfər bəy, əks əlaqə prosesi çox önəmlidir. Onun icra olunması önəmlidir, amma eyni zamanda da onun nəticələri üzərində addım atmaq da çox önəmlidir. Məktəb səviyyəsində bu ola bilsin ki, nisbətən rahat baş versin. Yəni məktəb səviyyəsində əks əlaqə müəllim, deyək ki, tələbə arasında, müəllim, direktor arasında. Amma bir nə qədər siz bir pillə daha onun üstünə çıxırsınız, yəni deyək ki, Amerikada ştat və yaxud da ki, bizdə rayon səviyyəsində, əyalət səviyyəsində və yaxud da ki, daha da ölkə səviyyəsinə çıxırsınız. Bu proses bir o qədər mürəkkəbləşir. Halbuki olduqca vacibdir. Sistem bir nə qədər mütəşəkkil, bir nə qədər doğru qurulubsa, yəni sistem daxilində olan
məktəblər arasında, məktəblə idarələr, institutlar arasında, institutlar, məktəblər, idarələrlə nazirlik arasında bu əlaqə bir nə qədər sıxdısa və ünsiyyət bir nə qədər yaxşıdırsa, əlaqələndirmə bir nə qədər düzgün qurulubsa, bir o qədər əks əlaqə sistemi də yaxşı olacaqdır. Yəni, effektiv olacaqdır. Yox, əgər bu yoxdursa, misal üçün, Amerikada ölkə səviyyəsində bu zəifdir. Həmin o əks əlaqə sistemi təhsildə söhbət gedir. O zəifdir. Amma ola bilər ki, misal üçün, ştat səviyyəsində və yaxud məktəb səviyyəsində bu əlaqə güclü olsun. Odur ki, bu kifayət qədər mürəkkəb məsələdir, olduqca çətin məsələdir. Xanım professor, maraqlıdır ki, təhsil öyrənənləri qiymətləndirir. Bəs siz indiki təhsil prosesinə neçə qiymət verərdiniz? Niyə? Professor Mullis, it is interesting that the education actually itself, it assesses the learners. How would you how would you rate the current educational process? What would be your assessment of the current educational process overall? Oh, I think it's hard to generalize worldwide because it is such a complicated, challenging endeavor. You know, our data show that some countries are more successful than others. So I don't know quite what to say. Əslində çox mürəkkəbdir Cəfər bəy. Yəni sualın cavabı, yəni təhsil öyrənənləri qiymətləndirir, bəs yəni indiki təhsil prosesinə necə qiymət verərdiniz sualına cavab. Çünki qlobal məsələdir də. Yəni qeyd etdiyim kimi ölkələr çox fərqlənirlər, təhsil sistemləri fərqlidir. Ona görə birmənalı cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Xanım Mullis, yeni çağırışlarda qonaq olan bir çox ekspert şagirdlərin məktəbdən sıxıldığını bildirib. Və siz bu barədə nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, şagirdlər məktəbdən sıxılırsa, nə tövsiyə edirsiniz, nə dəyişməlidir? Hansı yanaşmalara ehtiyac var? Professor Mullis, it is interesting that many guest experts at the new challenges in our program, they said that students were bored at school, that they are bored at school. So what do you think about it? What would you recommend if students are really bored at school, and what should change ultimately? I think it's my understanding that yes, a lot of students are bored in schools. And we even know that students get bored during our assessment. So we are trying to make everything more interactive, meaning the students need to be involved in the process themselves. And whether in our assessments, we're trying to have them do more things. And I think that same should be true of the classroom. The students, in order to keep their attention these days of such what? Fancy computer games and entertainments that they're getting used to. It's hard for a teacher to be as entertaining as a video game, but it's that sort of thinking I think we need to engage in. Cəfər bəy, mən doğrusu razıyam sizinlə. Həqiqətən də o digər ekspertlərlə ki, həqiqətən də şagirdlər darıxırlar, dərsdə darıxırlar. Hətta mən sizə deyim ki, bizim o qiymətləndirmələr zamanı da darıxırlar. Biz də bunu müşahidə edirik. Biz də çalışırıq ki, qiymətləndirmələr daha interaktiv olsun. Yəni, interaktiv deyəndə tələbələr daha da çox bu prosesdə iştirak etsinlər. Düşünəm, eyni yanaşmanı biz sinif otaqlarında da sərgiləməliyik. Yəni, imkan dairəsində tələbələri təhsil və qiymətləndirmə prosesində daha maraqlı, daha müasir şəkildə cəlb etmək. Çünki
Bir tərəfdən tələbələrin çox maraqlı kompüter oyunları, əyləncə proqramları və sair və alaxır vardır. Bu da müəllimin işini xeyli çətinləşdirir. Müəllim təbii ki, bir hansısa mürəkkəb kompüter oyunu qədər əyləncəli və yaxud da ki, o maraqlı ola bilməz. Amma eyni zamanda da təbii ki, müəllim çalışmalıdır ki, tələbəni bu prosesə cəlb etsin və tələbə bir növ prosesdən kənar qalmasın. Odur ki, bəli, belə bir hal var və kifayət qədər çətindir. Yəni, xüsusilə müasir zamanda, müasir dövrdə tələbələrin daim o fokusunu, onların maraqlarını özündə saxlamaq. Professor Mullis, bəs siz bir məktəb qursanız, bu məktəb digərlərindən nə ilə fərqlənər? Yaxud məktəb açsanız, hansı yeni tipli məktəblər yaranardı və şagirdlərin təlim prosesində fəal iştirakını təmin etmək üçün bu məktəbdə nə edərdiniz? Professor Mullis, if you are about to create a school, to establish a school, what is the school be different from the others? What would be its distinctive properties? You know, what new type of schools would you establish? What would you do to ensure that students are actively involved in the learning process without being bored? That is, I think that when you talk about the challenge, you know, that's the huge challenge in these days of not having unlimited resources and being able to do something that is feasible. But I do think that the more opportunities that students have to learn by doing, the more effective education will be. And I know it's really resource intensive for the school to have a variety of opportunities like that for students, but I know that, you know, there are schools in some countries that are doing their best to achieve those goals. Cəfər bəy, çağırış dediyiniz belə olar. Yəni, həqiqətən də sualda səslənən o çağırış dolu bir məsələdir. Zamanımızda xüsusilə. Yəni ki, resurslar məhdud resurslar şəraitində biz çalışırıq ki, daha da çox iddialı məqsədlərə nail olaq və bir tərəfdən məhdud resurslar, digər tərəfdən isə gerçəkləşdirə biləcək planlar. Zənnimcə daha da çox imkanlar tanınmalıdır tələbələr üçün. Yəni, bu təhsilin səmərəliliyini artırmış olacaqdır. Yəni, əgər auditoriya tələbələr üçün öyrənmə imkanları daha da geniş, daha da çeşidli olarsa, bu təhsilin səmərəliliyini artıracaqdır. Mən başa düşürəm ki, bu dediklərim təbii ki, resurs tələb edir. Heç də bütün dünyadakı bütün ölkələrdə və məktəblərdə belə resurs bolluğu, resurs çeşidi yoxdur, amma zamanımızda yenə də tələbələr üçün mümkün qədər geniş çeşid, mümkün qədər geniş seçim imkanı olan məktəblər yaratmaq lazımdır. Təbii ki, bu da nəticə etibarilə gəlir resursa dayanan bir məsələdir, ora gəlib çıxır. Geniş seçim ifadəsi çox maraqlı səslənir. Siz geniş seçim deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Və yeri gəlmişkən burada bir iştirakçımızın da bir sualı var. Mən bundan sonra onu səsləndirəcəm. Professor Mullis, when you say about resource intensive and variety of opportunities, what do you specifically mean by variety of opportunities for the students in the schools? I mean that you would have a wonderful science laboratory for those who are interested in science, that you would have a garden for those who are interested in sustainability and biology, and a very nice place for
music and a place for art and a place for a lot of physical activity and work also with the community to provide additional opportunities for students to pursue their interests in the community. So it's the school of my dreams is like a very probably unreasonably high goal, but that's what I meant. Yəqin ki, mənim bu arzularımın məktəbi desəm, ola bilsin ki, bir qədər çox xülyalara qapılmış olaram. Bəlkə də əsassız olaraq, yəni bunları bu qədər iddialı deyirəm, amma mən seçim deyəndə, misal üçün, çox istərdim ki, tələbələr üçün təbiət elmləri sahəsində laboratoriyalar olsun. Yəni, tələbələrin o laboratoriyalarda müxtəlif testlər, müayinələr aparmaq imkanı olsun, bu seçimi olsun və yaxud da digər bir imkan, gözəl bir bağçası olsun, bir dendrariya olsun ki, orada dayanıqlıqla bağlı, yəni dayanıqlı inkişafla bağlı, biologiya ilə bağlı praktiki biliklər əldə etsinlər. Və yaxud da ki, musiqi və incəsənət auditoriyaları olsun, bütün o lazım avadanlıqla təchiz olunmuş şəkildə, qeyd etdiyim kimi, və yaxud idmanla məşğul olmaq üçün, fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün ayrıca bir sahələri, zalları olsun. Eyni zamanda icma ilə məşğulluq imkanları olsun. Şagirdlər həmin məktəbin yerləşdiyi o icmada, qonşuluqda müəyyən fəaliyyətlərə cəlb olunsunlar, icmalarla onların interaktiv münasibətləri qurulsun. Belə, yəni imkanlar, belə seçimlərdən söhbət gedir. Çox sağ olun, xanım Mullis. Yekun olaraq bir-iki sualı sizə ünvanlayacağım icazənizlə. Bir sualı iştirakçılarımızdan ünvanlamaq istəyirəm. Deməli, məktəb direktorlarından biri Ağam Mərşəmmədov belə bir sual verir ki, məktəbdə şagirdlərin məmnunluq səviyyəsini yoxlayarkən hansı meyarlara görə qiymətləndirmə aparılmalıdır? Professor Mullis, with your permission, we are just about to wrap it up. The very final questions, if we may. So one question from the principal of the school, from the audience. He wonders about the indicators. What are those indicators that we need to focus during the assessment of the satisfaction level of students? So how actually we will identify whether the students are satisfied with the lesson? What should be the key indicators that we need to focus at? Well, the key indicators begin with something more basic, which is that students need to feel safe in their schools. And that isn't true for all students. So, a student needs to want to come to school, and they will not want to come to school if they're not safe. I mean, that's easy. Beyond that, there needs to be high expectations in the school. All the administrators and teachers and parents and students should have high expectations for what they can accomplish. And then there needs to be a school climate that's supportive of that, which then gets back to some of the things that we were talking about earlier, that a teacher is really visibly demonstrating that they care that their students are learning, and that, you know, in so much as that the school can afford it, there's supplemental resources, whether they be digital or actual hands-on, to help students support their learning. So, you know, in so much as that the school can afford it, there's supplemental resources, whether they be digital or actual hands-on to help students support their learning. So,
And we found that, well, and then the teachers, let me just mention a couple of other things. And this is more important as students start to grow older and the curriculum becomes more difficult. More students complain that their teachers are not clear. And I think it's just because the material is difficult and teachers aren't really making sure that students are keeping up, you know, and then that leads to the boredom. So I think it's quite a challenge to have happy students in your happy schools, but that's what it takes. So. Thank you, Professor. Sualınıza cavab olaraq Cəfər bəy, ilk öncə məktəb təhlükəsiz olmalıdır. Yəni, şagirdin səhər durub və yaxud da ki, başqa vaxtı məktəbə getməsi üçün onun həvəsi olmalıdır. Amma həvəsdən öncə bilməlidir ki, gedəcəyi məktəbdə özünü arxayın hiss edə biləcəkdir. Sözün yaxşı mənasında özünü sağ-salamat, arxayın hiss edəcəkdir. Ona görə məktəblərin təhlükəsizliyi başlıca şərtdir. Bu bir. İkinci, yüksək gözləntilər olmalıdır. Məktəb sistemində olan hər kəsin, istər məktəbin direktoru, istər müəllim heyəti, istər valideynlər, onların hamısının bu təhsil prosesindən, məktəbin özündən də gözləntiləri yüksək olmalıdır. Yəni, nə mənada gözlənti yüksək olmalıdır ki, mənim övladım həmin məktəbə gedib ən yüksək o səviyyədə bilik əldə edə biləcəkdir. Yəni, onun üçün ən yüksək şərait var. Belə bir inanc olmalıdır. Yəni, burada İngiliscə expectation kəlməsi yanlış gözlənti anlamına gəlməməlidir. Yəni, elə bir inanc olmalıdır ki, həm direktordakı mənim məktəbimdə bütün şərait var. Müəllimdə inanc var ki, mən bütün o savadı və mənim kurikulumda ona imkan verir, mənim də savadım var. Yəni, belə bir yüksək gözlənti olmalıdır. Üçüncü, məktəb mühiti dəstəkləyici olmalıdır. Dəstəkləyici məktəb mühiti olmalıdır. Yəni, müəllim misal üçün kənardan baxanda da əyani şəkildə görünsün ki, müəllimin öz üstünə ifadə görə vecinədir. Yəni, müəllim məhəl qoyur ona. Onu həqiqətən narahat edir ki, onun tədris etdiyi material tələbələr tərəfindən mənimsənilsin. Və bunun üçün də müəllimin ixtiyarında, əvvəl də söhbətin əvvəlinə qaydıram, Cəfər bəy, yadınızdasa qeyd etmişdim ki, hansı əsas məsələlər təmin olmalıdır. Birinci qeyd etmişdim ki, o ətraflı və əsaslı kurikulum. İkinci qeyd etmişdim ki, müəllimin kifayət qədər resursu, vaxtı olmalıdır. Həmin bax, bu qeyd etdiyim məsələ o dəstəkləyici məktəb mühitində, onun içində, həmin içində müəllimin o təminatı da vardır. Yəni, resurslar, vaxt və s. Dördüncü məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Bir balaca ətraflı sualınıza cavab verirəm. İstəyirəm ki, bütün məqamları qeyd edim. Getdikcə biz nə görürük? Bir görürük ki, yaş qrupu ilə, yəni tələbələrin böyüməsi ilə kurikulumun çətinləşməsi, mürəkkəbləşməsi, dinamikası nədənsə tərs mütənasibdir. Yəni, getdikcə daha da çox sayda tələbə və şagirdlər müəllimlərin materialı anlaşılan şəkildə izah etməmələrindən şikayətlənirlər. Şikayət edirlər ki, sadə deyim, müəllimlər materialı onlara anlaşılan şəkildə çatdırmırlar. Bu da əslində həmin o mütənasibliyin pozulmasıdır. Yəni, materialın mürəkkəbliyi tələbələrin yaşına görə proporsional dəyişmir. Daha da çətin, daha da mürəkkəbləşir. Bunu da təbii ki, öhdəsindən gəlmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi, müəllimlərə yardım olmalıdır ki, müəllimlər həmin o çətin və mürəkkəb materialı anlaşılan dildə çatdırsınlar. Yəni, bunlar hamısı bir-biri ilə çox sıx əlaqədədir. Bu arada, əziz izləyicilər, yaxşı bir söz var. Deyirlər ki, təhsil komanda işidir. Biz də bu komandanın bir üzvüyü hər birimiz. Odur ki, yeni çağırışları dəstəkləyirsinizsə, həmkarlarınızla paylaşaraq yeni çağırışların daha çox yayılmasına töhfə verə bilərsiniz. Xanım Mullis, mən belə başa düşdüm ki, siz bizim proqramın əslində məşhur bir, ənənəvi bir sualını cavabladınız. Bu sual ondan ibarətdir ki, təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli uluca bənzətsək, bu güşələr nələrdən ibarət olar? Əlavəniz varmı və ya necə xülasə edərdiniz? Professor Mullis, you did such a beautiful work. You know, you almost covered all the elements of the response that I was expecting to get from you for the next question, which is a traditional question that we address to all our distinguished guests, and that is,
If we compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what will these corners, what will these angles of star consist of? And you have already listed many issues. Would you like to provide supplementary notes in terms of this question? What will be those 8-pointed star corners that will the star consist of, talking about the challenges in education? Well, as you've said, and we've been talking, there's many, many challenges, but my list really begins with the have high expectations about what can be achieved. Well, number two, at the same time, paying good attention that students have the foundational reading, mathematics, and thinking skills that they need to build on. The three, make the instruction as engaging and motivating as you possibly can, while making the lesson clear. It shouldn't just turn into having games. There should be points and things learned from this instruction. Another important thing to keep in mind is to adapt to the diversity that you have, you know, amongst your students. And number six, monitor the progress of them all, which is going to require some individualization of instruction. And finally, put a lot of effort, 7 and 8, into recruiting and training the teachers and administrators that are going to make this successful. Bəli, siz tamamilə doğru qeyd etdiniz, Cəfər bəy. Artıq biz bir çox bu kifayət qədər mürəkkəb məsələnin, mövzunun tərəflərini qeyd etdik, amma yenə də 8 güşəli ulduza gəldikdə mən onları sadalayım. Mənim siyahım belədir. Ulduzun deməli güşələrinin. Birincisi, qeyd etdiyim kimi, gözləntiləri mümkün qədər yüksək səviyyədə saxlamaq. Yəni bizim təhsil sistemindən və məktəbdən gözləntimiz, bizim o intizarımız yüksək olmalıdır. İkinci məsələ, təməl bacarıqlara xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Söhbət oxudan, söhbət riyaziyyatdan və söhbət məhz düşüncədən gedir. Düşüncə, yəni problemlərin çözülməsi ilə bağlı. Verilən tapşırıqları həll etmək, problemləri həll etmək bacarıq. Üçüncü məsələ, tədris prosesini mümkün qədər iştirakçı və maraqlı, motivasiyalı etmək çox vacibdir. Verilən tapşırıqlar, verilən təlimatlar, onlar aydın olmalıdır. Yəni, dərsin özü də aydın olmalıdır. Dərsin məqsədi də bəlli və aydın olmalıdır. Dərs zamanı o oyunu sadəcə əyləncə üçün deyil və yaxud da ki, dərsi cansıxıcı etməklə, keçirməklə deyil. Onu mümkün qədər aydın başa düşmək lazımdır ki, məqsəd nədir? Bu məqsədə nail olmaq üçün hansı adımlar atılmalıdır? Beşinci, sinifdə olan çeşidli tələbə auditoriyasına adaptasiya, müəllimin adaptasiya olunması çox vacibdir. Yəni, sinif daxilində olan sinif müxtəlifliyini ondan faydalanmaq lazımdır. Tələbələrin fərqli olduğunu nəzərə alaraq. 6. Bütün tələbələrin nailiyyətlərini monitoring etmək, izləmək vacibdir və burada fərdi yanaşma, individual yanaşma da çox vacibdir. Müəllim tələbələrə fərdi yanaşmağı və qiymətləndirməni də yeri gəlmişkən, yeri gələndə fərdiləşdirməyi də bacarmalıdır. Və 7 ilə 8-i birləşdirirəm. Burada söhbət müəllimlərin və inzibatçıların, inzibatçı deyəndə, yəni direktorlardır, məktəbin digər işçiləridir. Onların mütəmadi olaraq deməli, təlimləndirilməsi və ixtisas artırılması. Yəni, işə qəbul zamanı təbii ki, ondan öncə onlar universiteti bitirməli, təhsil almalıdırlar və iş prosesi zamanı da ixtisas artırmalıdırlar. Hamısı, yəni tək müəllimlər deyir. Bunlar həmin o gözəl ulduzun 8 güşəsidir. Çox təşəkkür edirik vacib çağırışlarınız üçün. Mən icazənizlə izləyicimizin bundan əvvəlki sualını biraz da aydınlıq gətirilməsini sizdən xahiş etmək istəyirəm. Deməli, maraqlıdır ki, məktəblilərin
daha doğrusu şagirdləri məktəbdən məmnunluğunu yoxlamaq üçün hansı meyarlara görə qiymətləndirilmə aparılmalıdır? Bu barədə nə tövsiyə edərdiniz? Well, thank you for your comprehensive, wonderful response, Professor Mullis. With your permission, I would like just shortly, just a little bit, to elaborate the previous question on what should be the key indicators when we try to identify the satisfaction level of students. Can you elaborate a little bit? What should be the top 3, top 5, or the key indicators that we need to focus during the assessment of the student satisfaction? Okay, I'll try to list. They should feel safe. They should feel that everybody, the teachers and the students, the teachers and the administration and their parents, hopefully, believe that they can succeed. They have high expectations for them to succeed. They should be able to understand their instruction. The teachers should be watching and assessing to make sure that they understand their instruction. And they understand their instruction less and less the more difficult the instruction gets, is sort of what we're learning from our data. And they should be engaged in the instructional process as much as possible so they're not bored. So I don't know if that was 5, but if you could do that, that would be quite admirable. Mən belə deyərdim. Gəlin mən sizə sadalayım bir-bir. Birinci indikator qeyd etdiyim kimi uşaqların təhlükəsizliyi, yəni nə dərəcədə uşaqlar məktəbdə özlərini təhlükəsiz hiss edirlər. Bu birinci göstərici. İkinci göstərici müəllimlərə də aiddir, bu inzibatçılara da, valideynlərə də aiddir. Onların həqiqətən də məktəbdən gözləntiləri, yəni şagirdlərlə, tələbələrlə bağlı onların məktəbdən gözləntiləri. Valideyn həqiqətən gözləyirmi ki, onun övladı gedib yüksək göstərici, yüksək bilik əldə edəcəkdir. Yəni bu gözlənti səviyyəsi, bu da indikatordur. Üçüncü, odur ki, nə dərəcədə şagirdlər onlara verilən tapşırıqları və müəllimin təlimatlarını başa düşürlər. Təlimatların aydınlığı. Çünki biz nə müşahidə edirik, qeyd etdiyim kimi son zamanlar, görürük ki, getdikcə bir nə qədər müəllimin verdiyi tapşırıqlar və təlimatlar bir nə qədər çətinləşirsə, mürəkkəbləşirsə, şagirdlər bir o qədər girək yüzaran edirlər ki, onlar başa düşmürlər. Yəni, bu da çox vacibdir. Yəni, qeyd etdiyim kimi, sadəcə mən bir də icmal edim, xülasə edim. Birinci, şagirdlərin özünü təhlükəsiz və arxain hiss etməsi məktəbdə. İkinci, qeyd etdiyim kimi, müəllim inzibati heyətin və valideynlərin yüksək gözləntilərinin olması, şagirdləri ilə bağlı, övladları ilə bağlı. Üçüncü, müəllimin verdiyi təlimatların aydınlığı, nə dərəcədə müəllim təlimatları, tapşırıqları aydın başa düşülən şəkildə şagirdlərə çatdırır. Çox təşəkkür edirik xanım Mullis. Dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün, bu bizim üçün çox böyük bir şərəfdir. Və yekunda bir sualı ünvanlamaq istərdik. Sizin kimi qlobal uğur əldə etmək istəyən insanlara bir məsləhət versəydiniz, bu nə olardı? Professor Mullis, thank you so much. At the very end, just like a fine tune to our conversation, to our session, what would you advise to people who want to achieve global success? What would be that recommendation, just like you are, for those people that would like to be as successful as you are at the global level? If that would be one piece of recommendation, what would that be? What about persevere and believe that you can achieve your goals?
inatkarlıq və inam çox vacibdir. Yəni inanasınız ki, siz həqiqətən də uğrunda mübarizə apardığınız, istədiyinizə nail ola bilərsiniz. Bu xüsusilə çox vacibdir. Qeyd etdiyim kimi, inatkarlıq və inam, bunlar çox vacib şərtlərdir. Yeni çağırışları dəstəkləyən, paylaşan hər kəsə, xanım Mullis, xüsusilə sizə, Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə, T-Network komandasına, tərcüməkimizə, ekran arxasında olan, bizə dəstək göstərən hər kəsə xüsusi bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun, xanım Mullis. İcazənizlə biz proqramımızın ənənəsinə sadiq qalaraq, mən qısa bir hekayə səsləndirərək proqramımızı yekunlaşdırmaq istərdik. Bir daha təşəkkür edirik. Sizinlə görüş bizim üçün böyük şərəfdir. Sağ olun. Professor Mullis, it was our ultimate privilege to host you today. That was a sheer pleasure to host you today, to get your insights, to get your reflections. We would like also pay tribute and share kudos to the Minister of Education of the Republic of Azerbaijan, to all that, to the audience, to the technical staff, to our interpreter, to all those that actually contributed in arrangements and logistics. That was very productive and informative. At the very end, being loyal to our tradition, we would like to share a story with you and also with our audience. Günlərin birində meymun balığı ağaca dırmaşmağa dəvət edir və deyir ki, buradan mənzərə çox gözəl görsənir. Balıq isə susuz yaşaya bilmədiyini və ağaca dırmaşmağı bacarmadığını qeyd edir. Bu zaman meymun balığa bacarıqsızsan deyir. Balığın əhvalı korlanır. Elə bu anda meymun ağacdan suya düşür və üzməyi bacarmadığı üçün balıqlar köməkləşərək onu xilas edirlər. Bu yerdə balıqlardan biri deyir: Görürsənmi, hər kəs bənzərsizdir. Biz ağaca çıxmağı bilmirik, meymun da suda üzməyi. Einstein nə demişdi? Bir balığı ağaca dırmaşa bilmədiyinə görə mühakimə etsəniz, ömür boyu axmaq olduğunu düşünəcək. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri hər kəsin bənzərsiz olduğunu qəbul etməkdir. Elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun Mətin müəllim. Well, the monkey invites the fish to climb the tree and says, the view from here, the panorama is so beautiful. The fish, on the other hand, says it cannot survive without water and cannot climb trees. At this point, the monkey tells the fish that you are incompetent. Well, the mood of the fish is getting spoiled. At that moment, the monkey all of a sudden fell from the tree into the water, and since he couldn't swim, the fish helped him to survive. And one of the fish say, well, you see, everyone is unique. We don't know how to climb a tree, and you, monkey, you can't swim. Well, what did Einstein say? Einstein said, if you judge a fish for not being able to climb a tree, it will think it is stupid for the rest of its life. So let's cherish this wonderful opportunity. Let's cherish diversity, and let's cherish the fact that we're all unique in our own way. Thank you. Yes. Very nice. Thank you. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Thank you so much again.